Captain, I warned you. Pag-umpisa pa lang, sinabi ko, do not fuck with this. Itong pera sa pantog. Sinabi ko na, lalo na sa barangay level, wag ninyong gawin. Yan, in the meantime na nag-hearing yung kaso, suspended kayo. But eventually, ito puro lahat malversation, ito public money, which is very sad. Kaya yung ibang mga tao hindi na natanggap. Kasi kinutros, sabi ko na. Kaya ako nag-warning, no. Pera na binulusan ninyo o hindi nyo ginamit o kung anong kabalastugan ang ginawa ninyo sa pera, contrary to my injunction, na wag ninyong gawin yan. Suspendido ka habang iniimbestiga ka. Then at the end of the investigation, if you are good, then you are exonerated. If you are guilty, I am asking now the Ombudsman. I am requesting, most respectfully requesting, the Ombudsman to dismiss the official. Ito yung names of 89 barangay captains preventively suspended for 6 months by the Office of the Ombudsman in relation to the anomalies or irregularities in the implementation of the social amelioration. Start from the National Capital Region, NCR, Barangay Captain Rogelio Atangan, Barangay 9, Zone 2, Pasay City. Implement last December 25. Leonardo DJ Recto, Barangay 11, Zone 2, District 1, Tondo, Manila. Mario Banal, Barangay 123, Zone 9, District 1, Tondo, Manila. Ninita Galvez, Barangay Mariblo, San Francisco del Monte, Quezon City. Romeo Garcia, Barangay 449, Zone 49, District 4, Sampaloc, Manila. Annalisa Rosero, Barangay Teachers Village, West, Quezon City. Olivia Suarez, Barangay 181, Zone 19, Maricaban, Pasay City. Jonas Bartolome, Barangay 418, Zone 43, District 4, Sampaloc, Manila. Barangay Captain Anthony Magno, Nino Anthony Magno, Barangay 283, Zone 26, Barangay 3, Binondo, Manila. Remedios Reyes, Barangay Santa Cruz, Pasig City. Richie Poblacion, Barangay Quirino 2B, Project 2, Quezon City. From the Cordillera and Administrative Region, Car. Jimmy Cabiao, Barangay Imloong, Bucao, Abra. Dennis Vilina, Barangay Luzong, Manubo, Abra. George Frederick Uban, Barangay Apatan, Tinukpok, Kalinga. Region 1,
Jason Dominguez, Barangay Nagsiayon, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ariel Cayabyab Inya, Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Marino Cabados Cirilo Jr., Barangay Kadakad, Narvacan, Ilocos Sur. Elmer Castillo Abinuhar, Barangay Giset, Nangilan, La Union. Walter Brown Velasco, Barangay Kablong, Santa Barbara, Pangasinan. Angel Orias Subrito, Barangay Kanatuan, Rosales, Pangasinan. Samuel Fernandez, Barangay Gusing Sur, Nagilian, La Union. Lawrence Gilbert de Los Angeles, Barangay Balugo, Primali, Pangasinan. Antonio Cachero de Los Santos, Barangay Las Lasong, West Maria, Ilocos Sur. Rolando Fernandez, Rogelio Fernandez, parehong Barangay Gayaman. Itong isa si Rogelio, Barangay Caloocan, Pangasinan. Jesus Dennis Ruiz, Barangay San Isidro Norte, Bimali, Pangasinan. Region 2, Barangay Captain Arnel Quesada, Barangay Yeban Sur, Benito Sullivan, Isabela. Benito Reyes, Barangay Galanggigan, Quezon, Isabela. Domingo Tugufa, Barangay Balug, Tumawi, Isabela. Herman Binoya, Barangay Escares, Ramon, Isabela. Jesse Corpos, Barangay Baybayog, Alcala, Cagayan. Leonidas Bautista, Barangay 12, Barangay Sintro 12, Tuwigaraw City. Samson Ibenga, Barangay Abuca, Dupac del Sur. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Sherwin Cadaboya, Barangay Kalinuan, Malasin, Santo Tomas, Isabela. Quezon Cansino, Barangay Jeronimo, Pagabag, Nueva Ecija. Marlon Abuyuan, Barangay Talungan, Apare, Cagayan. Region 3, Manuel Abuhen Racuma, Barangay Santo Tomas, Santo Niño rather, San Felipe, Zambales. Willie Gutierrez, Barangay Napandayan, Gimba, Nueva Ecija. Labarine Pineda Gopez, Barangay Buluan City o San Fernando, Pampanga. Region 4, Josefina Malikat, Barangay Tosi, San Pablo City, Laguna. Gare Rimogilio, Barangay Landayan, San Pedro, Laguna.
Roel Cabuyaw de la Torre, Barangay Ilayan ng Tayabas City. Tayabas, Quezon City. O Tayabas City, Quezon. Dito kay lapis na to eh. Kung pagdagdag, Rodelio Indaya, Barangay Baybayin, Rosario, Batangas. Region 4B, Aaron Lubina Villarreal, Barangay Villa Cerveza, Oriental Mindoro. Rodilito Mandiola, Barangay Salvacion, Rizal, Occidental Mindoro. Jaime Malabayas, Barangay Tumapon, Buwak, Rinduque. Leonardo Narsoles, Barangay Tabi, Buwak, Marinduque. Region 5, Omar Guban, Barangay Batang Hirosin, Sorsogon. Medel Labayan, Barangay Bayabas, Davao, Camarines Norte. Alan Nivales, Barangay Pagunbong, Binalabak, Camarines. So, Ana Teresa Luciñada, Barangay Lakat, Daraga, Albay. Emilio Luma, Barangay Binisitahan, El Sur, Magallanes, Sorsogon. Eusebio Lorico, Barangay Guam, Tabaco City, Albay. Griselda Lumawon, Barangay Mahaba, Ligao City, Albay. Norma Banyadera, Barangay Manait, Pakakay, Albay. Roger Cantes, Barangay Karayrayan, TV, Albay. Region 6, Tisardo Tejada, Barangay Tuoy, Himamaylan City, Negros Occidental. Kim Piramo, Barangay 19, Bacolod City, Negros Occidental. Rizal Montero, Barangay San Vicente, Bulasi, Antique. Romeo Sultan, Barangay Salamanca, Tubuso, Negros Occidental. Robert Sabagel, Barangay Kabungahan, Calatrava, Negros Oriental. Tito Dipon Barnueva, Barangay Linaw, Panay, Capiz. Evelyn Taasan, Barangay 911, Barangay 11, Bacolod City, Negros Occidental. Barangay Tangog, Bacolod City, Negros Occidental. Tama ito. Rudolfo Simbahon, Barangay Inoang, Bohol. Patricio Soco, Barangay Alang-Alang, Cebu City. Ulysses Raganas, Barangay Linaw, Talisay, Cebu. Susimo Rojo, Barangay Upper Matimawan, Carmen, Cebu. Mario Namanilaw, Barangay Katibuban, Talibon, Bohol.
Eugene Saroma, Barangay Taluto, Tagbilaran. Bukol. Norma Navarro, Barangay Basaklan, Nicolas, Cebu City. Presidita SOE, Barangay Cancawas, San Jose, Negros Oriental. Barangay Ignacio Cortez, Barangay Sentro, Mandaue, Cebu City. Region 9, William L. Vapor, Barangay Ordan, Villaba, Leyte. Teresita Rosario, Barangay Catalina, Yabong, Samar. Elfren Truelda, Barangay 13, Katbalogan City, Samar. Nathan Bembem Gabronino, Sugod, Barangay Zone 3, Sugod, Southern Leyte. Jenny Laban, Chibane Rios, Barangay Buenavista, Palumpon, Leyte. Wilfredo Bacara, Barangay Masagana, Yabong, Samar. Esterlita Acobe, Barangay Nasaog, Maasin City. Region 10, Camilo Panduyan, Barangay Tibangan, Iligan City. Jocelyn Hanyosa, Barangay Nabunga, Baugnon, Bukidnon. Susimo Laos, Pico, Barangay Pinisan, Salay, Misamis Oriental. Region 11, Maria Te, Barangay Rojas, Manuel Rojas, Governor Generoso, Davao Oriental. Josepina Padillo, Barangay Libertad, Mansalan, Davao del Sur. Aurora Retiro, Barangay Bangkal, Matanaw, Davao del Sur. Noel Halo, Barangay Mayo, City of Mati, Davao Oriental. Apolonio Toledo, Barangay Harada, Butal, Davao del Sur. Region 13, Wilfredo Membrelios, Barangay Nongnong, Butuan City. Yan lang ang ibigay sa amin. Ito yung mga, sorry for the mata natin, Andre. Yung ito preventive lang to. Suspendido ka habang inimbestiga ka. Then at the end of the investigation, if you are good, then you are exonerated. If you are guilty, I am asking now the Ombudsman, I am requesting, most respectfully requesting, the Ombudsman to dismiss the